See, આપણે કેપેસિટરની ડેફિનિશન જે આપી એમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું a system of two conductors separated by a non-conducting material that is called capacitor. બરોબર છે. હવે આ કંડક્ટર તમે અલગ અલગ ટાઈપના લઈ શકો છો, પણ મેં તમને કહ્યું કે કંડક્ટર ભલે કોઈ બી ટાઈપનો હોય ને ગમે તે હોય, પણ એ કંડક્ટરને નામ આપવામાં આવ્યું છે પ્લેટ. કે આપણે જ્યારે બોલીએ ત્યારે એવું જ બોલાય છે કે પોઝિટિવ પ્લેટ ઓફ ધ કેપેસિટર, પછી એ કંડક્ટર ભલે ને સ્ફિયર રહ્યો, નેગેટિવ પ્લેટ ઓફ ધ કેપેસિટર એવી રીતના બોલાય છે. હવે તમે એકચ્યુઅલી બે પ્લેટ જ લો અને એને એકબીજાની નજીક ગોઠવો આવી રીતે, તો એ કેપેસિટર થયું. That is the parallel plate capacitor. Actually plates ને લઈને બનાવેલું કેપેસિટર. આવું સિલિન્ડ્રિકલ કેપેસિટર બી આવે, બે કોએક્સિયલ સિલિન્ડર્સ તમે લઈ લો તો એનું બી કેપેસિટર બનાવાય. બે કન્સેન્ટ્રિક સ્ફેરિકલ સેલ્સ તમે લો તો એનું પણ કેપેસિટર તૈયાર કરાય, રાઈટ? સો નાવ હિયર at present we have to discuss parallel plate capacitor. Now see, here we take two plates and suppose these plates are separated by distance d and the area of the plates, that is A, and the separation between these two plates d, that is very small compared to the length of the plate. Suppose one plate is positively charged and the surface charge density on that particular plate, that is plus sigma, another plate is negatively charged and its surface charge density, that is minus sigma, and charge on the capacitor, that is Q. It implies that on positive plate plus Q charge is residing and on negative plate minus Q charge is residing. Clear? In chapter 1 we studied this thing. For a charged plate, the electric field on the either side of the plate at any point, that is given by sigma upon 2 epsilon 0. And for positively charged plate, the electric field that is in outward direction from the plate, magnitude is sigma upon 2 epsilon 0, and for negatively charged plate, the electric field that is towards the plate with magnitude same one, sigma upon 2 epsilon 0. So now see here, on outer sides of these two plates, suppose we think about this region number 1, then electric field of positive and negative plate both are magnitude wise same, sigma upon 2 epsilon 0, sigma upon 2 epsilon 0, but these two are in mutually opposite direction, so resultant, that is equal to 0. Similarly, if we take this second region, then there also both the fields are in mutually opposite direction, but magnitude wise same one, sigma upon 2 epsilon 0, sigma upon 2 epsilon 0. Clear? So resultant, that is equal to 0. But
between these two plates, the electric field of both the plates, that is in the same direction. Magnitude wise, both are sigma upon 2 epsilon 0. So between two plate of the capacitor, the resultant electric field, that is sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0. So that will give you resultantly E equal to sigma upon epsilon 0. Clear to all of you? Now potential difference between these two plates of the capacitor. V, that is E into D. Previously we discussed the relationship between electric field and electric potential. In that we discussed the equation E equal to V by D. So we can write V, that is equal to E into D. But E, the electric field between two plates of the capacitor that we calculated here, it is sigma upon epsilon 0. So it is substituted sigma upon epsilon 0 into D, that is your V. Now we want to calculate capacitance, and for capacitance we require Q. Now replace this sigma, surface charge density, that is charge upon area. So replace this surface charge density by Q upon A, epsilon 0 and D as it is. Now from this equation take the ratio of Q to V. So that is equal to epsilon 0 A by D. But Q by V, that is called capacitance of capacitor. So we can write the capacitance of a parallel plate capacitor, that is epsilon 0 A by D, where A, that is the area of the plate, and D, that is the separation between those two plates. Clear to all of you? See, I mentioned the farad unit of the capacitance is a large unit. एक सिंपल एग्जाम्पल લઈને જો આપણે સમજી શકીએ. હવે આપણને ખબર છે કે પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર જે છે એનું કેપેસિટન્સ એપ્સાઇલોન 0 A by D થી આપણે આપી શકીએ. ઓકે, સપોઝ we want a parallel capacitor, parallel plate capacitor having capacitance equal to 1 farad. એટલે ઇન શોર્ટ 1 ફેરાડ કેપેસિટન્સ વાળું કેપેસિટર બનાવવું છે અને પેરેલલ પ્લેટ એટલે પ્લેટનો યુઝ કરીને આપણે બનાવવું છે. હવે માની લો કે આપણે જે બે પ્લેટ યુઝ કરવી છે એ બે પ્લેટને આપણે એકબીજાથી 1 મિલીમીટર ડિસ્ટન્સ ઉપર જ ગોઠવીશું. 1 મિલીમીટર ડિસ્ટન્સ ઉપર ગોઠવીશું. ઓકે, so now see, we want 1 farad. Separation between two plates, that is 1 millimeter. So what should be the area of the plate? આપણે પ્લેટ કેટલી મોટી લેવી પડશે અહીંયા એ ગણીએ હવે. Okay, so from this equation of the capacitance we can write A, that is equal to CD upon epsilon 0, C, that is 1 farad, D 1 millimeter, that is 10 raised to minus 3 meter, epsilon 0, that is 8.85 into 10 raised to minus 12. If you solve this one, the answer will be nearly equal to 10 raised to 8 meter square. So you can write 10 raised to 8 meter square as 10 raised to 4 meter into 10 raised to 4 meter. But 10 raised to 4 meter, that is 10 kilometer. So we can write 10 kilometer cross 10 kilometer. So from this one we can say
we can use the square plate with dimensions 10 kilometer. Clear? તો આનો મતલબ એ થયો કે તમારે 1 ફેરાડ કેપેસિટન્સ વાળું કેપેસિટર બનાવવું હોય તો 10 કિલોમીટર બાય 10 કિલોમીટરની બે પ્લેટ લેવી પડે ને એને 1 મિલીમીટર ડિસ્ટન્સે તમે ગોઠવો અને એને એની ફૂલ કેપેસિટીથી તમે ચાર્જ કરો ત્યારે તમારું કેપેસિટર જે છે એ 1 ફેરાડનું બને. એટલે ખ્યાલ આવ્યો કેટલો ટ્રેમેન્ડસ લાર્જ યુનિટ છે આ.